Sadakta mtazamaji, hujambo, karibu ndani ya Switch Adhuhuri. Natumai mkwasi wa afya popote pale ulipo. Yapo mengi ambayo tumekuandalia, ya baadhi ya mambo yaliyoibuka na kugonga vichwa vya habari humu nchini na vile vile kimataifa. Unanijua, unita Hadi ya Mwasiwa, na mtangazaji mwenza katika lugha ishara ni Teresia Washira. Lakini kwanza kabisa tuipate vidokezo. Mchakato wa BBI wapamba moto, huku viongozi wakiendelea kutoa maoni yao. Visa vya watoto kuhusika kwenye uhalifu vyaongezeka wakati huu ambapo wapo nyumbani. Je, nani wa kulaumiwa? Na taifa la Tanzania limeingia kwenye makubaliano na lile la Mozambique ili kukabiliana na uasi. Na mtazamaji, kumbuka unasema nasi moja kwa moja kupitia ujumbe mfupi ndani ya 1114411. Vile vile unatupata kwenye mitandao yetu ya kijamii @Switch TV Kenya, kwenye mtandao wa Twitter, wa Instagram na Facebook vile vile. Na tukianza taarifa zetu ni kwamba Wizara ya Biashara na Viwanda imetangaza sheria mpya zitakazotarajiwa kufuatwa na wamiliki wote wa baa pamoja na wateja wao katika harakati ya kukabiliana na janga la corona. Lilian Maina na taarifa hiyo. Waziri wa Biashara na Viwanda Betty Maina ametangaza kupigwa marufuku kwa shughuli yoyote itakayosababisha wateja kukaribiana sana kwenye baa na vilabu kama vile kucheza densi. Vile vile, baa zinahitajika kuwa na kaunta zilizolindwa kwa glasi ya perspex ili kupunguza mguzano baina ya wateja na wauza vileo. Kanuni hizo mpya pia zinazitaka kampuni za biashara na baa na pombe kuzindua mpango wa baa 10 wa kufuatilia shughuli za biashara katika maeneo yanayokaribiana. Aidha, wauza vileo wanastahili kutenga chumba cha dharura cha wafanyikazi wanaotuhumiwa kuwa na COVID-19, huku wamiliki wa biashara wakitakiwa kutambua kituo cha mawasiliano ya COVID-19 kitakachohusika na kuhakikisha utunzaji wa itifaki wakati wa masaa ya biashara. Hata hivyo, tangazo hilo limeibua hisia tofauti miongoni mwa wananchi. Itakuwaje mmetei na mtakibu distance aje kama mmetei? Itakuwa noma. So ile kitu poa. Kama ni kukeep distance wajue yeye itawezekana. Mlevi hawezi make distance. Si poa juu sasa pombe inataka starehe za kukunywa tuna dance. It will be hard to impose such guidelines because in the bars people are going to drink, and once people are drunk, it's even written there on the bottles, do not operate machinery or stuff like that, because they know it affects your normal operation. So once somebody has already drunk, you cannot it's not easy to control them. That's even why bars are finding it hard to close business on time, because they cannot tell people leave the bar. Uhuru mambo na ati mtu asiende kwa bar, mara ati ukienda kukunywa ati hakuna kudance. Bedhe hakuna venye mtu unaweza kunywa alafu ukue yani zikushika ukose kudance, unaona? Kinachosalia sasa ni kusubiri na kuona iwapo kutakuwepo na uadilifu kutoka kwa wamiliki wa baa pamoja na Wakenya kwa jumla. Lilian Maina, runinga ya Switch, Nairobi. Na baada ya shughuli ya ukusanyaji saini za ripoti ya BBI kukamilika hapo jana, Wakenya bado wangali na hisia mseto kuhusiana na swala zima la kubadilishwa kwa katiba baada ya kuomba serikali kuwapa muda zaidi kabla ya kufanya uamuzi kuhusiana na msimamo wao katika kuunga mkono au kupinga ripoti hiyo. Saini milioni 4 zilizokusanywa ili kuwezesha kufanyika kwa kura ya maoni itakayowapa Wakenya fursa ya kuunga mkono au kupinga ripoti ya BBI zitawasilishwa kwa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC hapo kesho. Wakenya wa tabaka na madhehebu ainati walijitokeza kutia saini zao kudhihirisha kuunga mkono kwa ripoti ambayo wengi wanakiri kwamba bado hawajaisoma. BBI tumesema ni mzuri, lakini tumekataa lazima wakae chini wasikizane na wasikie wachungaji, kwa sababu wachungaji wako connection na Mungu. It could be better they include everybody so that when we have aired all our grievances, shall be able to tackle them as a nation, and then we come up with a common tackled
resolution. Aidha, baadhi ya Wakenya waliozungumza na meza yetu ya habari hapa jijini Nairobi wamewasihi wahusika kuwapa muda zaidi ili waweze kusoma ripoti hiyo kabla ya uamuzi kufanyika. Sijaweka kwa kuwa mimi nilikuwa nimejipa muda ili kwamba niweze kuelewa ni nini hasa naweka sahihi, kama ina manufaa ya maisha ya baadaye au la. Na kama hivi pia itakuwa inasuluhisha ya vita after election for interference, they support. Because sisi kama wanabiashara tunahatika sana baada ya uchaguzi. Kulingana na kipengee cha 257 kifungu cha kwanza cha katiba, kinaruhusu kubadilishwa kwa katiba kufuatia kuungwa mkono kwa mswada na wapiga kura milioni 1, hoja ambayo imetumika kwenye mchakato wa BBI. Lincoln Wambogo, Runinga ya Switch. Muungano wa viongozi wa vyuo vikuu humu nchini KUSO inapanga matamshi yake naibu William Ruto na badala yake kusema kwamba masuala muhimu hayatatetewa kwenye kuongezewa kwenye ripoti hiyo ya BBI. Kulingana na Anthony ambaye ni mwenyekiti wa muungano huo, kuna mambo mazuri zaidi ambayo yanapaswa kuangaziwa. Deputy President are somehow duping Kenyans because first of all you realize that the 15 billion budget which was set aside for the referendum, for instance, you take it aside, you allocate it to reopening of schools. Personally, as the chairman of universities in Kenya, the students, I would like to say it's an hypocritical kind of move, because look at the reopening of schools. First of all, the desks, they have been catered for by the president. He launched a project of ensuring that all these institutions are beneficiaries of desks. Talk about sanitizers. Professor Magoa already handled that. Talk about preparation of reopening of schools. UNESCO has set aside an amount of money which will be able to be channeled to all these schools in preparation of reopening. Now, if you ask me, if the Deputy President is honest enough even to the Hustler Nation, what he would have proposed to Kenyans is that, for instance, to exempt or rather even write off the HELB loans which are already there existent for the HELB defaulters, to ensure that these people are free of loans from there, so that even when we talk about the BBI, if it is passed, then all the students who are having a grace period before they repay loans, they can start at a clean slate, whereby students now are no longer having loans, then we start now afresh. Now, secondly, if the Deputy President had very keen intentions, very good intentions for Kenyans, then he would have seen that kind of money would have been challenged even to ensure that the people who are sacked from their jobs when COVID-19 came in, they should be at least be given a certain percentage to ensure at least they caution them from this economic. Naibu wa Rais William Ruto na wandani wake wanapendekeza kwamba kura ya maoni ifutiliwe mbali na shughuli hiyo kuunganishwa na uchaguzi wa kitaifa mwaka 2022. Mrengo huo wa tangatanga sasa unataka pesa zilizotengwa kura ya maoni kuelekezwa kwa mswada wa dharura kama vile janga la COVID-19 na kufunguliwa kwa vyuo ifikapo mwaka ujao. Nyumbani kwa naibu rais William Ruto hapa Karen jijini Nairobi, mkutano kati ya wabunge 146, magavana 7 na viongozi waalikwa ulifanyika wakitafuta mwelekeo kuhusu mchakato unaoendelea kwa sasa wa BBI. Baada ya mkutano huo, naibu rais kwenye mazungumzo na wanahabari alipongeza ripoti hiyo akisifia kuwa ilikuwa imefanyiwa marekebisho bora ikilinganishwa na ile ya hapo awali iliyozinduliwa kwenye ukumbi wa Bomas. Hata hivyo, alitofautiana na wanaopendekeza kuwa kuwe na kura ya maoni mnamo mwaka 2021 kabla ya mwezi Juni, na akapendekeza kwamba shughuli hiyo iunganishwe na uchaguzi wa kitaifa wa mwaka 2022 pamoja na uchaguzi wa urais. When Kenyans go to vote in an election, they vote for MCA, Member of Parliament, Women Rep, Senator, Governor, President, 6 positions, right? In the 6 positions they vote for, there are 10 candidates for one position, 15 for another. They are literally voting from a group of almost 100 people. But they still manage to identify who they want.
So if we make this referendum 6 or 7 questions, independent questions, there is absolutely no difference with how Kenyans vote when they go for election. Kwa sasa, Ruto anazitaka fedha zilizotengwa kura ya maoni kutumika kukabiliana na madhara ya janga la corona. We should commit every resource that is available towards tackling the corona pandemic, alleviating the serious crisis in our economy, making sure that in January there are face masks, there are desks, there are facilities for our kids in school in January. Mapendekezo ya kuongeza wabunge kwenye ripoti ya BBI pia yamepingwa kwa msingi kuwa ni mzigo kwa walipa ushuru. Ruto amependekeza ripoti hiyo kufanyiwa marekebisho zaidi kwenye kipengee kinachopendekeza kuwepo kwa mshauri wa mahakama maarufu kama ombudsman atakayeteuliwa na rais. Wandani wake naibu rais pia wamependekeza kurejeshwa kwa nafasi 47 za wawakilishi wa kina mama kuleta idadi kamili ya kina mama waliochaguliwa kwenye mabunge mawili kuwa 94. Hata hivyo, mchakato wa BBI unazidi kushika kasi, huku gavana wa Makueni Kivuta Kibwana akifikishwa mahakamani akiomba mahakama kutoa mwelekeo kuhusu mapendekezo ya kufanyia katiba marekebisho yaliyo kwenye ripoti ya BBI. Nikiripotia runinga ya Switch, langu jina ni Cedric Oronje. Viongozi wanaounga mkono naibu wa rais William Ruto wamesisitiza kupunguzwa kwa idadi ya wabunge waliopendekezwa kwenye ripoti ya BBI. Aidha, wamesisitiza kufanyika kwa mazungumzo baina ya pande zote mbili ili kuleta suluhu kwenye baadhi ya mambo yanayotafutwa kwenye ripoti ya BBI. Viongozi wanaopinga ripoti ya BBI wametangaza mapendekezo wanayotaka yarekebishwe kwenye safari ya kufanyia ukarabati ripoti ya BBI. Aidha, viongozi hao wamesisitiza kuwepo kwa uwiano baina ya pande zote mbili katika vipenge vilivyoko kwenye ripoti hiyo, hatua wanayosema ndiyo njia pekee ya kuunganisha taifa. It is legitimate to question the wisdom of spending 14 billion shillings a year before an election that will cost us another 42 billion going by the 2017 figures of the IEBC, when a referendum could be conducted as the 7th ballot in a general election at a virtually no cost. Mbunge wa Malindi Aisha Jumwa miongoni mwa viongozi wengine waliozungumza kwenye mkutano ulioandaliwa na naibu wa rais William Ruto amedokeza baadhi ya mapendekezo ambayo viongozi hao wanataka yapewe nafasi kwenye ripoti ya BBI na kutaja kuwa mchakato wa BBI haupaswi kupewa kipaumbele wakati huu ambapo taifa linakabiliwa na janga la corona. We recommend that resources earmarked for BBI related activities be redirected to COVID mitigation measures and supporting the recovery of micro and small enterprises. And it is worth stating, time without number, that consensus is the right thing to do and the right way to go. We must therefore never tire or relent or give up doing the right thing. Consensus entails both speaking and listening. We must listen to one another. Huku mbivu na mbichi zikiwa bado hazijabainika katika mchakato wa kubadilisha katiba kupitia ripoti ya BBI, naibu wa rais William Ruto amehimiza kuungana kwa pande zote mbili ili kuisakata densi ya BBI bega kwa bega. Harriet Chimea, Switch adhuhuri. Na mtazamaji, taarifa yake Harriet Chimea natupa sisi muda wa kuchukua pumziko fupi. Tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali.
Na mtazamaji, karibu tena ndani ya Switch Adhuhuri. Kumbuka unaendelea kusema nasi kupitia ujumbe mfupi ndani ya 111 na tukisonga mbele ni kwamba kinara wa chama cha maendeleo Chapchap Dr. Alfred Mutua amewaomba viongozi kukoma kutumia propaganda kuhusu ripoti ya BBI na badala yake akiwaomba kuiunga mkono. Mutua ambaye tayari ametangaza azma yake ya kuwania urais ifikapo mwaka 2022 anasema kwamba BBI ni suluhu kamili kwa ukuaji wa uchumi wa taifa la Kenya. Clifford Ndubi na taarifa hii. Akizungumza akiwa kaunti ya Kisumu, Mutua amewaomba viongozi kuwapa nafasi wa Kenya kufanya maamuzi kuhusu kile kitakachowafaidi, ila wasicheleweshe mpango wa kura ya maoni ili kujinufaisha wenyewe. Watu wanaogopa wanaenda kotini. Ni hiyo delaying tactic. Kama unaogopa nini? Kama unaona hii BBI it is not people driven, ngoje tuione kwa referendum wananchi wakatae. Kulingana na Mutua, vijana ndio wanaofaidi pakubwa, kinyume na madai kwamba mapendekezo ya BBI yataumiza uchumi wa taifa. Wengine wana propaganda kusema ya kwamba inaongeza ati pesa ambazo mautumizi yatakuwa mengi sana. Uongo. Mutua pia amewaonya wanaopanga kutumia mahakama kusimamisha shughuli hiyo. Kuna watu ambao wanaogopa hii BBI. Kwa sababu BBI inasema ya kwamba kama wewe ni mfisadi utaenda ndani. Kama unacheza na michezo ya kuchezea pesa ya umma utaenda ndani. Hawataki. Wengine wanaogopa sana hii BBI ikipita, ile kasumba ya kuwadanganya watu itaisha. Lazima uwafanyie watu kazi. Gavana wa Makueni Kifudha Kibwana ni kati ya viongozi ambao wameenda mahakamani kuomba ushauri kuhusu masuala ibuka kwenye ripoti hiyo. Na wajumbe wa chama cha KANU kaunti ya Narok wamezuru masoko yaliyoko Narok Kusini na kuwarai wenyeji kuunga mkono jopo la maridhiano la BBI. Wakizungumza eneo hilo wakiongozwa na mwenyekiti wa chama hicho eneo la Narok, Peter Koriata, wamesema jamii ya wafugaji itanufaika pakubwa kutokana na jopo hilo na watatatua masaibu ambayo yamekuwa wakipitia. Wajumbe hao wameomba wenyeji kushirikiana na kuunga mkono ripoti hiyo, wakisema wanaunga mkono Rais Uhuru Kenyatta na kinara wa chama cha ODM Raila Odinga wa mabadiliko ya kisiasa katika taifa la Kenya kama njia mojawapo ya kukomesha mizozo ya kisiasa wakati na baada ya uchaguzi. Amerudisha pesa mashinani ambaye hatuombi governor, hatuombi president. Sheria imewekwa BBI ambaye tunapata pesa mashinani. Ya pili, tunasikia sisi kama kaunti ya Narok tumepata constituency 3. Hiyo kitu ingine ambaye tumefurahi sana na ndio tuna support BBI 100%. Tuko tayari, tuko wima kama mlingoti wa bendera kusupport BBI. Kwa nini? Tumepata default unit, pesa imekuja mashinani. Mifugo yetu inapata bei nafuu. Tunaona mazingira yetu tumeamulikwa. BBI inaona kama tukiwa community ya Maa ni kitu ambaye ina support ng'ombe kwa Masai na asilimali yote kwa jumla. Sasa mambo ya mashamba sile imenyakuliwa wakati ya ukoloni. Kuna njia ambayo inazarudisha mashamba pande ya kwa ile ilichukuliwa wakati ya ukoloni. Kesi za wanafunzi kujihusisha na uhalifu zimeongezeka zaidi wakati huu wa janga la corona. Lakini je, nani wa kulaumiwa? Ni hatua gani ambazo zitapunguza hulka hii? Mwanahabari wetu Majibu Kitao alipata fursa ya kuzungumza na naibu inspekta jenerali wa polisi Judy Lanet, ambaye pia aligusia utayari wa maafisa wa polisi msimu huu wa sherehe. We have had a few cases of juvenile and young children being involved in the trafficking of drugs and psychotropic substances. And we also have some of the parents also using the children to deliver alcoholic drinks and especially illegal brews or illegal liquor, or being used in the sale of it. And we want to say that this is very unfortunate. First and foremost, what future are you giving to this child? Because you're training them or you're teaching them through their life that it is okay to do things that are illegal, to do things that can even put them in jail.
So we want to say it is very wrong, and we advise the parents not to become part of making their children criminals at such an early stage, because it would be very hard to change them from to become good citizens. We as parents, and I'm one of the parents, I wish to say that we need to take charge and monitor what our children are doing. We know during COVID-19, most of the children are just at home, apart from the few classes that have gone back to school. And I also heard from the government that it is not all of them who went back to school. So we want to say that now that the children at home, who is watching over them? Because they can fall prey. Na kwenye kaunti ya Kisii ni kwamba mji wa Kisii utanufaika na mpango wa shilingi bilioni 4 unaopania kuboresha mji huo kuwa jiji. Mpango huo unaofadhiliwa na serikali ya Uingereza na ile ya kaunti ya Kisii uliidhinishwa na naibu kamishna mkuu wa Uingereza Julius Coates na unalenga kubadilisha maisha ya wakazi wa Kisii. Ni shangwe kwa wakazi wa Kisii baada ya mpango baina ya serikali ya kaunti hiyo na ile ya Uingereza kulenga kubadilisha mji huo kuwa jiji ili kuboresha maisha ya wakazi wa eneo hilo. Kulingana na naibu kamishna mkuu wa Uingereza Julius Coates, ushirikiano huo unalenga kutumia uwezo wa wakazi na rasilimali zilizopo kuleta mabadiliko mjini Kisii. Cities in this country are growing so fast. You see it here in Kisii, but it's a much more general trend. It's probably one of the most important trends in Kenya. Waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa amesema siku zijazo 60% ya watu wanafaa kuishi kwenye miji na hivyo ipo haja na umuhimu wa kuitayarisha. Aidha, amewahimiza viongozi kuungana ili kukamilisha mradi huo. We are talking of over 70 million pounds coming to our 12 counties to ensure that we improve matters of urban economic planning. Not all counties actually have planned their municipalities properly. Gavana wa Kisii James Ongwae kwa upande wake ameipongeza serikali kuu kwa kuboresha barabara eneo hilo kufuatia mabadiliko yaliyofanyika kabla ya kuadhimishwa kwa siku kuu ya mashujaa iliyofanyika kwenye kaunti ya Kisii mwaka huu. County governments at the moment, you do know the state of the economy. We do not have resources. Even payment of salaries is a problem. But even if we had, county governments should actually not be involved in serious business. So we want to see if you can agree to collaborate and support us in starting a very serious value addition center for bananas here, because this is the mainstay of the banana industry in this bananas in Kenya. Aidha, mpango huo unatarajiwa kuboresha ukulima wa ndizi ambao ni tegemeo kubwa kwa wakulima katika kaunti ya Kisii. Nikiripotia Switch TV, mimi ni Frederick Mwitiri. Na mtazamaji, tuvuke kwenye rubaa za kimataifa ambapo taifa la Tanzania na lile la Mozambique limeingia kwenye makubaliano ili kukabiliana na uasi ambao umepelekea vifo vya wengi kwenye mataifa hayo yanayopakana. Viongozi wa polisi kwenye mataifa hayo mawili walikutana kwenye mji wa Mtwara ulioko kusini mashariki mwa taifa la Tanzania ambapo walitia saini makubaliano ya kukomesha uhalifu huo. Makubaliano hayo yanajiri mwezi mmoja baada ya mpiganaji wa kidini kutoka Mozambique kuvuka mpaka wa Tanzania na kuua idadi ya watu isiyojulikana. Mimi nimshukuru sana kwa kuamua kuja tuzungumze namna majeshi yetu yanaweza kushirikiana kuweza kupambana na hao wahalifu. Kwa hiyo najua Tanzania wanachotaka ni majibu. Wanachotaka ni majibu. Kuna watu wetu wamepata shida. Kwa hiyo iliyofanya shida ni lazima tupate majibu ya kuwashughulikia kwa mujibu wa sheria zetu. Kwa hiyo naomba wa Tanzania kwamba ni swala la utulivu, tutafanya shughuli ya pamoja kushirikiana na wenzetu manake wanatoka kule Msumbiji na taarifa nyingi wanazo, tuhakikishe kwamba mwisho wa siku tunawapata. Visa vya uasi kwenye eneo lililo na gesi kwa wingi la Cabo Delgado nchini Tanzania vimeongezeka hivi majuzi, huku wakijiunga kutengeneza kikosi cha wanamgambo ambacho kimeenea hadi kaskazini mwa Tanzania. Kuna watu wanakimbia kutoka maeneo mbalimbali, wanasema wanakwenda Msumbiji. Kuna mahala pako salama, panatawaliwa na dola ya Kiislamu, wanawadanganya. Hakuko salama kiasi hicho. Kwa hiyo kuna watu wanatoka Dar es Salaam, wanatoka wapi, wanakimbia, wanasema twende Msumbiji kwamba ni salama. Si salama wanavyosema. Kama sehemu ya makubaliano hayo, zaidi ya washukiwa 500 wa uhalifu waliozuiliwa nchini Tanzania
watasalimishwa kwa serikali ya Mozambique kulingana na televisheni ya kitaifa ya TVM. Wapiganaji wa kidini wamekuwa wakitatiza kaskazini mwa taifa la Mozambique tangu mwaka wa 2017 na kuwaua mamia ya watu huku maelfu wakifurushwa makwao. Kikosi hicho cha waasi kinatambulika kama Al-Shabaab, ingawaji hakuna thibitisho lolote kuwa ni sehemu ya wapiganaji wa kidini walioko nchini Somalia. Tutafanya bidii kwa wananchi na sisi tumalize mambo ya terrorist au wanapochoma nyumba za wananchi. Wale walipochoma nyumba 175 hapa, wameua watu. Kwa hiyo sisi tumeagana kufanya kazi pamoja na tumeungana na tutafanya kazi pamoja. Kulingana na takwimu za mizozano ya ndani kwa ndani, ACLED imerekodi zaidi ya vifo 2000 ya watu kutokana na mizozano hiyo. Hata hivyo, waziri mkuu wa taifa la Mozambique ameeleza kwamba zaidi ya watu 500,000 wamepotea makwao kutokana na mizozano hiyo. Na mtazamaji, ndani ya 111444111 kuna mmoja anasema ni Ambasu kutoka Ziwa Machine, na upongeza kwa news zenu safi na zinaeleweka vizuri sana, asante sana. Mwingine anasema ni Howard kutoka Nandi Kamongei, anasema mambo na BBI watuelezee vizuri wa Kenya wa mapato ya chini waweze kuelewa. Vile vile Chicha Hamisi anasema anatazama Switch adhuhuri akiwa maeneo ya Kombani, na vile vile Faraji anatupata vizuri kutoka Machakos, na mwishowe Amina Gombeni na City Gombeni wapo ndani ya Switch adhuhuri kutoka maeneo ya Kwale. Mtazamaji, kufikia hapo sina budi kuzitamatisha taarifa za Switch adhuhuri mchana wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha taarifa hizi, nasema shukrani za dhati kwa kuungana nasi hadi tamati. Nimekuwa wako hadi ya Mwasiwa na mwenzangu Teresia Washira. Hadi wakati mwingine tena, kwa heri.